moderna, esse desafio pode parecer uma novidade, mas na realidade, para as comunidades tradicionais, as comunidades indígenas, isso é a forma como sempre se operou. Ou seja, não há novidade nenhuma. E, de fato, o que nós temos nas sociedades ocidentais, o desafio de redescobrir algo do qual estamos muito distantes. So that's kind of where I was born and grew up. And then when I was a teenager in the 70s, in Germany we had the environmental movement, the anti-nuke movement, and followed by kind of the peace movement. And so that's something not far from our farm. There was a nuclear power plant kind of against which kind of a lot of protests happened across the country and across Europe. So I became active there, and being part of a grassroots movement was kind of the second experience that shaped my own identity and that I felt alive when entering this place yesterday afternoon. Because all of us are here part of a grassroots movement that takes shape in different forms in different places across the planet. Bom, e a segunda experiência, então, foi quando jovem, na década de 1970, I was also a young person in the 1970s, mais ou menos. Foi a experiência na Alemanha. A Alemanha foi realmente o nascedouro de muitos dos movimentos ambientalistas que existem hoje no mundo, né? E particularmente na experiência do Otto, eram os movimentos ambientalistas e os movimentos anti-energia nuclear. Aqui no Brasil, aqui a gente não tem muita experiência de energia nuclear, né? Tem uma usina, um complexo lá em Angra, mas se você for andar pela Europa, quase todos os países da Europa têm gigantescas usinas nucleares que estão ali, e de vez em quando uma delas dá uma porcaria, né? Então, realmente, para quem mora na Alemanha, mora nesses lugares, a ameaça nuclear não é um negócio teórico, é muito concreto. E a fazenda dos pais dele era muito perto de uma dessas grandes indústrias, dessas grandes geradoras. Então, essa experiência é a segunda experiência do Otto, de fazer parte, de se sentir vivo, fazendo parte de um movimento grassroots, né, de base. So then the third experience really that I wanted to share and that shaped both Theory U and my own journey was during the 1990s when I moved from Europe to the US, to Boston, to MIT, in order to learn how to become more literate in systems thinking. So in MIT, there was back then the book published, The Fifth Discipline, the Art and Practice of Organizational Learning. And what I was really interested in, how to apply systems thinking onto the big problems we face today as a society. Então a terceira experiência foi quando o Otto se mudou da Alemanha para Boston, né, Cambridge, no MIT. E o MIT era e é um grande centro de pensamento sistêmico. Basicamente, como é que você pega e consegue, tem o famoso livro do Peter Senge, that's his book, right? Fifth Discipline, que era justamente de trabalhar a questão das organizações. Como que você pega iniciativas e transforma isso em algo que é incorporado nas grandes organizações. Então essa foi que deu origem à experiência individual ao desenvolvimento do livro da Teoria U. Because, of course, what I learned, across the various grassroots movements is it's not enough to protest against the symptoms that we see on the surface. We need to understand the root issues and then address them. And the root issues have, a lot to do with transforming the way our economy is organized, transforming the way the political system is operating, and also reinventing and regenerating the way our educational systems work. Então, só protesto não é suficiente. É necessário efetuar transformações. Que tipo de transformação? Transformações na forma como as economias funcionam, transformações na forma como os sistemas políticos funcionam,
e finalmente transformações na forma como os sistemas de educação, educacionais funcionam. So I came to MIT to learn that, and then kind of one of the first things was that I did an interview project. And one of the persons that I interviewed was Peter Senge, kind of the founder of that institute. And I basically interviewed him about what really is the essence of systems thinking. Então, o primeiro projeto dele no MIT foi fazer um conjunto de entrevistas. E uma das entrevistas foi o Peter Senge, que é o autor daquele livro, A Quinta Disciplina, fundador daquele instituto. E a pergunta era como que funcionam, como que essa abordagem de pensamento sistêmico pode ser aplicada para resolver esses desafios. And instead of directly answering that question, he was meandering a little bit and kind of sharing a little bit of his own story, kind of that he just and an experience that he just had a few weeks before. E, em vez de responder, ele começou a dar uma enrolada, contou um pouco da história pessoal, das experiências, etc. And so he just had returned from Hong Kong, from meeting kind of an old Chinese master, right? Kind of a master integrating Buddhism, Taoism, and Confucianism. And then he shared the story of how he met and encountered kind of that. So it's a person, his name is Master Nan from Hong Kong, from China. Bom, ele tinha, o Peter Senge tinha acabado de vir de Hong Kong, onde tinha conversado, encontrado um dos grandes mestres chineses de integração de visões do mundo, particularmente o budismo, confucionismo e o taoísmo. So Peter Senge kind of said to the Master Nan, so kind of all the environmental issues, the sustainable issues, all the big problems we have, right? Do you agree that kind of the big sustainability issues are the biggest problem we have on the planet right now? And while he was saying that, he saw that Master Nan was shaking his head. He did not agree with that assessment. Bom, então Peter Senge perguntou para o mestre Nan, o senhor concorda que os desafios ambientais são os grandes problemas que tem no planeta? Enquanto ele falava isso, ele viu que o mestre chinês estava só balançando a cabeça e já saindo para o outro lado. Then Peter Senge stopped and said, so what do you think about that? Do you agree with that? Aí o Peter Senge perguntou, bom, então o que o senhor acha? And then Master Nan responded and said, no, I do not agree with your assessment. There is only one real issue in the world, and that is the reintegration of matter and mind. Aí o mestre respondeu, não, só existe um problema no mundo, que é a reintegração da matéria com o espírito. And when he shared that story, kind of, I really felt like within myself, kind of a deeper question was activated. And that question is, because what he said really resonated very deeply with myself, and I thought it's really true what he said. But the question that got activated in myself is, what does the reintegration of matter and mind mean on the level of the collective, on the level of the social systems, on the level of society that we are dealing with today? Bom, então, quando Peter Senge dividiu esse relato com o Otto realmente também sentiu, I hope I'm translating correctly, acender aí um estímulo e uma chama, mas aí o Otto pegou e transformou isso numa outra pergunta. Além de ser a nível do indivíduo, que a gente sabe que isso é muito discutido, o que isso significa, essa integração entre a mente e espírito para as organizações da sociedade? Como que isso seria feito? Seria matéria e mente. Isso. Obrigado. So, and that question, right, is still with me. So it's basically really organizing kind of my own quest and inquiry, and it's also organizing kind of how I co-develop with others theory
or awareness-based systems change? Bom, então essa pergunta continua com o Otto e essa pergunta é que estimula o tipo de trabalho que ele tem feito e o desenvolvimento, inclusive, da teoria. So, what does it mean? So, the reintegration of matter and mind on the level of the collective, what does that really mean? The reintegration of matter and mind on the level of the collective, what does that really mean? Bom, então, a reintegração da matéria com a mente a um nível coletivo, o que isso significa? And what it really means, I believe, is that we need to develop. So reintegration and systems thinking basically means closing the feedback loop. Closing the feedback loop between the results that we collectively enact and our own patterns of reflection and awareness. Então, isso significa fechar o loop de retroalimentação, feedback, entre os resultados das nossas ações e o que nós pensamos, o que nós internalizamos. So, in society today, we organize systems in a way that we collectively create results that nobody wants. Então, o dilema das sociedades modernas é que a gente tem instituições que coletivamente geram resultados que ninguém quer. So, applying systems thinking means basically holding up the mirror. Então, a aplicação do conceito de pensamento sistêmico significa colocar um espelho à sua frente. So that, on the level of systems, we can become aware of the unintended impact that our actions are having and then course correct. Então, para que nós possamos, estar conscientes das consequências não intencionais das ações que são geradas pela sociedade e fazer uma correção de rumo baseada. So, I believe that the key of systems thinking today, if you apply it to social systems, is to create a shift in consciousness. Então, a essência hoje do pensamento sistêmico, como aplicado para sistemas e instituições sociais, é de fazer uma mudança de paradigma. A shift in consciousness. Uma mudança de conscientização, de consciência. A shift in consciousness from silo perspective to systems view, or from ecosystem perspective to ecosystem awareness. Sim, então uma mudança de instituições ciladas em silos para instituições from silo to systems, or from ego to eco. Sim, então de sistemas cilados para sistêmicos e de ecossistemas para ecossistemas. But the key for doing that is to develop tools that allow you to see yourself in the mirror of the collective. E a chave é desenvolver sistemas que permitam que você se veja dentro do coletivo. So this is basically what Theory U does. So it provides methods and tools that allows multi-stakeholder groups, people who need each other to change the system, to go on a journey that is both an outer journey and an inner journey. Bom, então a teoria U atinge esse grupo, grupos sociais que têm que se unir para mudar o sistema, como que os grupos podem se unir e embarcar numa jornada coletiva para mudar the collective journey to collective journey, an outer journey and an inner journey. Sim, uma jornada coletiva interna e externa. And that journey is usually going through three main stages. The first one is observe, 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 which means that you begin to see the system that you are dealing with
through the eyes of all the other stakeholders, particularly the ones that are most marginalized by the current system. Então, a primeira etapa é observar, 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 de forma que você possa ver o conjunto pelos olhos de todos os participantes do sistema, particularmente os participantes que estão mais marginalizados. Ou seja, você tem que ver o sistema na visão de todos os participantes daquela situação. Number two, retreat and reflect. Deep sense-making practices, kind of accessing the deeper places of stillness, both on the level of the individual and also on the level of the collective, intentional stillness. To listen to the deeper resonances that all these observe, observe, observe experiences have evoked. That's going to be tough to translate. I'll try. Então, a segunda etapa é de refletir, internalizar, acessar as profundezas silenciosas da experiência de todos. Refletir sobre o resultado de todas aquelas observações. Ó, gente, vocês que conhecem inglês, se eu tiver omitido ou distorcido alguma coisa, vai corrigir. Tá bom? Ok. I think they understood. Tá bom? So, and number three, it's really learning by doing. Exploring the future by doing something that generates feedback from other stakeholders that help us to evolve our ideas. Bom, e número 3 é fazer as coisas para testar e ver se o que achamos funciona. Então, tem que fazer, executar. So what was the last thing? The third one is design thinking. Explore the future by doing. Sim, é explorar o futuro fazendo. Prototyping. Prototipagem e testando. So that's like on the level of method. But you know, to come back to the second story that I shared, which is the movement. So the movement, my experience anyway, is the movement that I felt in the 70s and in the 80s that sparked the environmental movement, who now, by the way, the party we founded 40 years ago is going to be the next government party in Germany. So it took us in Germany 40 years from a grassroots movement to being the leading party for the next national election. Bom, então, essa parte foi dos métodos. Agora ele vai voltar para a questão do movimento. O movimento, as experiências formativas na década de 1970, e como um parênteses, né, o movimento que o Otto participou e outros fundaram vai ser o próximo partido do governo na Alemanha. Ou seja, para dar uma noção de tempo, 40 anos se passaram entre a formação de um movimento de base e a chegada daquele movimento ao... So right now here in Brazil, we have a more difficult political time with Bolsonaro. In the US with Trump, we are already 3 years into this dark period. And it's also true in many other places. So it's a global phenomenon. It's not limited to Brazil. And the one thing we know is after the night comes the next day. Yes. Sim, então, em vários países do mundo, nós estamos passando por um período muito difícil. Estados Unidos, 3 anos já com o governo Trump. Brasil com o governo Bolsonaro. E o que se sabe é que depois da noite veio o dia novamente. I think there are 2 main stories and narratives today in the world. One is the rise of the far right, the rise of the Trumps, the Bolsonaros, the Erdogans, the Salvinis, the Dutertes, kind of, of that whole kind of new breed of neo-nationalist politicians that really redefine our political axis between left and right to something that's more closed, kind of, and more based on ecosystem awareness. That's one phenomenon of 2, and this first phenomenon has all the attention of media today. Bom, então hoje tem 2 fenômenos acontecendo. O primeiro é o surgimento de lideranças
como no Brasil, Bolsonaro, Trump nos Estados Unidos, Salvini na Itália, Erdogan na Turquia, Duterte nas Filipinas, Viktor Orban na Hungria, e esses movimentos de direita estão redefinindo a tradicional política de esquerda e direita de uma forma diferente. E esse é um exemplo típico do que ele chamou do ecossistema. Mas tem um outro movimento, eu também quero ouvir. So, but there's another story out there, which is not covered by media, and which is the real story of our time, and that's the awakening of a new consciousness on the level of grassroots movements right now, that also happens around the world, and that has to do with a new awareness that is actually based on ecosystem awareness, not on an ecosystem awareness, and that takes shape in a variety of different movements that begin to shape the political conversation around the world. Então, a atenção da mídia está toda voltada para esse primeiro fenômeno que ele discutiu, não é, do ecossistema, mas há um movimento muito maior que não recebe a atenção da mídia, que é o movimento de base, grassroots, e que é baseado realmente numa percepção ecossistêmica do mundo. E esse é um fenômeno que... Examples for that are the Fridays for Future movement, Yes. That in March alone brought 1.5 million people onto the streets in more than 120 countries. And that, you know, it's similar than the 1968 student movement. It's again young people, but it's not young men, young women today, kind of who lead the charge. And it's not just working against the elder generation, but working with them in order to address kind of the big climate change challenges that we face. I think that's kind of, when you see the impact of these young people and these young activists, it's a major source of hope, and we are just at the very beginning of that. September 20 will be the next mass mobilization day, which will see millions of people around the world on the streets. Yes. Então, um bom exemplo é o das marchas pelo clima, que trouxeram 1,5 milhão de pessoas para as ruas. Vai ter, e esse é simplesmente o início. Em setembro vai haver uma outra que vai trazer muito mais. E uma coisa diferente em relação aos movimentos da década de 1970, em que naquela época era a geração jovem enfrentando a geração mais velha, hoje esses movimentos atravessam as várias gerações. Não é um movimento só de jovens. E esse que é o tipo de exemplo de iniciativas que são pouco cobertas ou ignoradas ou subestimadas pelos veículos tradicionais de mídia. So that movement is the reason, and kind of the young activists, using technologies in new ways, are the reason why the Green Party moved from marginal to the leading, in the polls, kind of leading party, particularly among young people, and also why in the most conservative state in Bavaria, in a recent referendum, people voted for making sustainable agriculture and organic agriculture and biodiversity mainstream and mandatory for the entire state, which is unheard of, which never happened before, which happened in the most conservative country, and which happened because the environmental movement is using direct democracy tools like referendum, which is possible on a state level, in order to implement the will of the majority. The bottom line here is that the consciousness on a grassroots movement, right, on the grassroots level among people, or the ecosystem consciousness, is already much further developed than the consciousness among the political decision makers. Mm-hmm. And therefore, if you use tools of direct democracy, you can have a major impact. I'll try. Então, uma das características desses movimentos, embora incluam todas as gerações, estão sendo liderados pelos jovens
e usando mecanismos que são diferentes da política convencional. Inclusive, tem uma resistência dos políticos tradicionais e das instituições políticas tradicionais. Então, na Alemanha, esses movimentos de base cresceram ao ponto de hoje serem a principal força política e, ao usar novos mecanismos, por exemplo, na Baviera, foi usado o mecanismo do referendo, que é a democracia direta, acabou de passar no referendo a obrigatoriedade de se fazer a transição na Baviera para uma agricultura orgânica e baseada na conservação da biodiversidade. É algo que seria inimaginável há pouco tempo e que é motivado não só pela geração mais jovem, mas pela construção de novos mecanismos de representação direta. So, we have two stories, right? The Trump-Bolsonaro story, and then the awakening of the new consciousness, the ecosystem consciousness. One of them is amplified through social media, right? And through media every single day. The noise is getting louder every single day. The other one is the best hidden secret. So we don't have a really kind of cross-regional kind of platform to make it more visible and to amplify kind of all the the positive things, the seeds of the future that are already in the making. And I think that's one of the big challenges that we all have in order to take the next step. Então dessas duas narrativas, uma delas apenas está sendo multiplicada incessantemente pelas redes sociais, que é a narrativa do popularismo, direita, etc. Mas a outra narrativa, que é a do pensamento sistêmico e ecossistêmico, é o melhor segredo, o segredo mais escondido hoje nas transformações que estão acontecendo no mundo. E o desafio é como que essa narrativa pode entrar na consciência social coletiva. And I believe that kind of this new emerging movement that we see in so many places beginning to take shape, the biggest kind of obstacle to make that more powerful is that it's a movement that's not aware of itself. It doesn't see itself in all the multiple forms that are emerging. All the parts are only aware of their smaller parts, not of the larger global whole. Então, esse movimento ecossistêmico é um movimento basicamente que as partes se veem a si mesmas, mas não têm consciência do que está acontecendo em outras partes do mundo e outros grupos que estão fazendo as mesmas coisas. And yet, the emergence of this movement, I think, is the most important phenomenon of our time. And it's essentially aiming at transforming society so that we are bridging all three divides, the ecological divide, the social divide, and the spiritual divide. Então, transforming our civilization, really, to bridge these three divides. Então, esse movimento, na opinião do Otto, é o mais importante do mundo e que ainda não tem a visibilidade, mas que realmente é a forma de fazer a transposição daquelas três grandes divisões que ele aludiu no início da palestra, né? Que é a ecológica, a espiritual e a social. So, and what that translates into, and I want to close with that, is really kind of three big transformation projects and processes that we all are part of. The first one is the transformation of our economy from one that's organized around ecosystem awareness to one that's organized around ecosystem awareness, generating well-being for all. Então, quais são as transformações que são necessárias? Esse é, digamos, o fechamento desse primeiro módulo da apresentação. Primeiro é a transformação das economias baseadas em ecossistemas para uma economia baseada em ecossistemas e que todos estão conscientes do impacto e o resultado das atividades. The second transformation challenge is the transformation of our political system towards ways of participation that are more direct, like referendum,
more distributed, so more collective, using technologies and so forth, and more dialogic. And with dialogic, I mean real fact-based conversation and contemplation that helps us to make the system see itself. Okay, so the first point is the transition to be more, More direct, yes. more distributed, more dialogic. Sim. Então, a transformação do sistema político para um sistema em que seja mais direto, usando mais instrumentos de participação direta, como referendos. Second is More direct, more distributed, more dialogic. We're using technology kind of so it's more collective. Sim. It's more collective. Mais distributivo e mais participativo, envolvendo, usando tecnologias para agregar mais os participantes. E o terceiro, mais dialógico, seria baseado em fatos e em experiências diretas e não em what would be a non-dialogic? What we have now. O que nós temos hoje, que não é não dialógico, mas algo baseado em interpretação e compartilhamentos de fatos e experiências concretas. What we have now is just blaming others and basically manipulating the system rather than making the system see itself. Então, o que nós temos hoje é culpar os outros, um sistema que culpa os outros, manipula e o sistema não se vê, só pega e manipula. É um sistema manipulativo baseado em atribuir culpas e responsabilidades aleatórias. So the third one is, the last one is the transformation of the learning systems, right, that we have. And there, I believe the two main shifts are shifting the outer place of learning from the classroom to the real world, right, action learning, kind of linking it with the hotspots of societal innovation around the world and around the community. And secondly, shifting the inner place of learning from the head to the heart, yes, and from the heart to the hand. And if you put these two shifts together, I think kind of that's what's currently going on in the transformation of the educational system, which will provide the foundations for making the two other transformations work. Bom, então, a terceira transformação, ele aludiu as duas transformações, a ecológica e a política. A terceira do sistema educacional seria uma mudança de uma experiência, de um ensino baseado em salas de aula para o ensino baseado onde as coisas estão acontecendo, no meio da sociedade. Então, essa seria em termos de métodos e com experiências práticas e a internalização do aprendizado, ao invés de ser uma internalização na cabeça, internalizar no coração e, em vez de internalizar no coração, internalizar na mão, na ação. Então, seria essa transição, da cabeça do coração e do coração para a mão. So in other words, whole person, whole systems learning, and kind of the whole festival here is, I think, a wonderful embodiment of that. Sim, então, um sistema baseado em sistemas integrados e pessoas integradas, e esse festival é um exemplo excelente desse tipo de modelo que o Otto está analisando e propondo. All right, let's stop here and then kind of let's